হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনাদের সবাইকে আমার এই নতুন চ্যানেলে আসার জন্য ধন্যবাদ। আজকে শুরু হবে হাউ টু রাইট এ ড্রামাটিনাইজ এ স্টোরি, মানে কিভাবে একটি গল্প বা কবিতাকে নাটকের আকারে লেখা যায় সেই বিষয়ে সম্পূর্ণ ধারণা সৃষ্টি হবে। তাহলে দেরি না করে শুরু হোক। এটা যেহেতু প্রজেক্টের, তার জন্য আমি এখানে প্রজেক্টের সব কিছু জিনিসপত্রগুলো এক ধারে থেকে দিয়ে যাব। কিভাবে প্রজেক্ট সাজাতে হয়, পাতাগুলি কিভাবে করতে হয়, সেগুলি পর পর ধাপে ধাপে দেখানো হবে। প্রথমেই আসে এটা প্রজেক্ট ওয়ার্ক, তাই এখানে প্রজেক্ট ওয়ার্ক থাকবে। প্রথমে স্টুডেন্টের নেম, ক্লাস, রোল নম্বর, স্কুল ইত্যাদি ইত্যাদিগুলি। তারপরে আসে অ্যাকনলেজমেন্ট, অর্থাৎ তুমি যেই স্যার তোমাকে সাহায্য করেছে তার প্রতি কৃতজ্ঞ সেই বিষয়ে কিছু লেখা। তাহলে এটা আমি আস্তে আস্তে ওপরে নিয়ে যাব, তোমরা এটি লিখে নাও। তারপরে শেষে থাকে সিগনেচার অফ দি স্টুডেন্ট আর ডেট। তারপরে আছে সার্টিফিকেট। এটিতে হবে টিচারের সই, অর্থাৎ তুমি যে এটি জমা দিয়েছো তার জন্য এটি প্রমাণপত্র। এখানে গল্পটির নাম হলো দি লাস্ট লিফ, ও হেনরির লেখা শেষ পাতা। এটি হবে ওয়ান অ্যাক্ট প্লে, অর্থাৎ এক দৃশ্য। এটি বাই কৌশিক মুখার্জি, এটি ড্রামাটাইজ করেছেন যে কৌশিক মুখার্জি এটি লিখেছে। এখানে তোমাদের নিজের নিজের নাম দিয়ে লিখতে পারো। তারপরে আছে এই গল্পটি সম্বন্ধে ইন্ট্রোডাকশন। এটি আসলে চলে যাচ্ছি, তোমরা লিখতে চাইলে লিখে নিতে পারো। তারপর আছে অবজেক্ট অফ দি প্রজেক্ট, এটাও লিখে নিতে পারো তোমরা। এরপরে গল্পটি শুরু হচ্ছে। প্রথমেই দেওয়া আছে ক্যারেক্টার্স, অর্থাৎ কে কে এর মধ্যে রয়েছে। এটা লিখতে চাইলে তোমরা লিখে নিতে পারো। এরপরে শুরু হচ্ছে সিন 1।
গল্পটা এখানেই শেষ। তোমরা যদি এটার পিডিএফ চাও তাহলে আমাকে কমেন্টে লিখে জানাও।